You enjoy it here so far? ভালো লাগছে. Everyone's been very nice. দিদি থাকো আজকে She thinks stay here খাওয়া দাওয়া করে যাবে eat here and then go. Oh, okay. Bye, Grandma. Thank you. In West Bengal, 3 meals a day is not guaranteed. A quarter of the population here live below the poverty line. The sad reality is that here in Sandesh Kaliwan, it is estimated that nearly a fifth of children who leave to work in towns and cities go missing. Anjali and Ratan Sardar sent their 15-year-old daughter away to work as a maid in Delhi for 1 year. The trafficker promised they would hear from her within a week. It never happened. It's now been 5 years since they last saw their daughter, and they can't even get any information from the trafficker. বলছি যে তোমার মেয়ে কাজের ঘরে দিয়েছিলাম, তোমার মেয়ে কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, না পেলে কি করে? বলছি আমার মেয়ে তুমি কাজের ঘরে বেরিয়ে গেছে, আমি জানি না, আমার মেয়ে তোমার হাতে দিয়েছে, আমার মেয়ে আমার হাতে যে নিয়ে গেছে তাকেই আমি মনে করছি ও মেয়েটাকে কোথায় দিয়েছে ও জানে। আমাদের ফোন করেছি এখান থেকে যে আমরা আসামি ধরে ফেলেছি, আসামি তোমরা নিয়ে যাও ধরে। কিন্তু পুলিশ আসলো, আসার পরে আমাদের প্রধান দুজনকে নিয়ে চলে যায়। মেজবাবু এসের পর মায়ের এখানে মারলাম, কেন মেয়ে পাঠাবে, কেন মারছে আমি বুঝতে পারছি যে মেয়ে পাঠিয়েছে আমার দোষ আছে, আমাদের দোষ। যে চোর সে নির্দোষী, যে চোর না সে দোষী হয়ে গেল। আমরা ধরতেও পারছি না, ও জানে, নিজেই হাঁকে বলে দেয় এখান থেকে যে আমরা কেস চালাবো, আমি তোর মেয়ের টাকা তুলে আমি কেস চালাবো। মনে হলো আর কি করবো, যাচ্ছে তখন কাঁদতেছি আর কি করবো। বলছে মা কাঁদিস না, আমি আসবো আবার। Their daughter's trafficker walks freely in the neighboring village. People here are not just poor, but they're also powerless. The rates of prosecution for trafficking are depressingly low, and new police anti-trafficking units have yet to make an impact. For me, the question remains, what kind of person becomes a trafficker of children? Latika Mandal is a former trafficker. She admits to taking 45 girls away, but a local charity estimates it's more than 200. After tons of persuasion, she agrees to talk to me. ওখান থেকে জামাই বল মা এখানে কাজের বাড়িতে মেয়ে বিয়ে হয়েছে হরিয়ানা, ওখান থেকে অফিসে কাজের বাড়িতে দিতাম, কাজের বাড়ি থেকে আবার আমি 1 সাল পরে ঘুরে আনতাম, আবার যেগুলো যেত সেগুলোকে নিয়ে যেতাম, আবার 1 সাল পরে। Why did you choose this lifestyle instead of anything else? বলতে পারে এখানে মা এরকম তোমাদের ওভাবে হয়ে যেত, কিছু পয়সা যদি হয় তোমরা করে কমবে খাবে, এই তো বুড়া আর বুড়ি দুজন ছাড়া তোমাদের 4 জন করে খেতাম। Having had children, how could you subject other children to that? কাজের বাড়ি দিয়েছি, কাজ করে 1 মাসের মায়না আমি নিব আর 1 মাসের মায়না অফিস নিবে, আর বড় মায়নাটা সে বাড়িতে তার বাবার বাড়িতে, সে মেয়ের বাড়িতে। But there's not one child that I've met, and I've met a lot of children since I've been here in a very short amount of time, that has not been abused from being trafficked, and there's not one person that I don't think isn't aware of that. When she was trafficking them, how did you pick the victims? How did you pick the children? তার মা বাবা বলতো আমি তো গরিব মানুষ, পারিনি করতে, বল তারাই কাজের বাড়ি, তারা বললে আমি না, তো আমি জোর পূর্বে আমি কার। Did you convince the parents that it's going to be a better life for the child? হ্যাঁ বলতো ভালো থাকবে, আর মেয়েরা লিস, তার মেয়েরা তো হোক কালো ময়লা দেখতে আসে অশ্রী, আর এসে যখন বললো এই মেয়ে তো আমাদের না, এই মেয়ে তোমাদের। I've never heard that's fantastic. I've never heard that before. Didn't you hear from other traffickers that
children were abused, and maybe some girls raped and prostituted and subjected to such a horrible thing. এখন তো এত অত্যাচার She's saying at that time there was not so আগে তো many খুব of these ভালোই such ছিল। cases, but it's now that there are এই these তো cases আমাদের of ওই sexual ওই abuse or পাড়ার দাদার violence and কাছে সে everything. Did she stay with them at night to ensure that they wouldn't আপনি get কি hurt? ওদের সাথে And all থাকতেন? day? আপনি কি থাকতেন ওদের সাথে কি How দেখার does she জন্য know? কি ওরা ঠিকঠাক আছে কিনা? আমি মাস গেলে আমি 2 মাস 3 মাস পরে আমি ওখানে I used যেতাম to- she used কিভাবে to আছে visit in 2-3 দেখে আসি months, at least once in 2-3 কিভাবে আছে months. আমি দেখে আসি see how the ভালো children মন্দ were. তারা তাদের কাছে আমি আবার বাংলায় আমি জিজ্ঞেস আমার বাংলা She would ask the children if কিরকম they're থাকে fine. দেখে আসি But they were afraid to say that they weren't fine, most of them. What was the turning point? Like, what was the one thing that she heard that made her say, oh my God, I can't believe what I've done? করবো না দাদা বললো তখন বুঝে বলে দিদি এইসবগুলো করাটা খুব খারাপ জিনিস এইগুলো এই অনেক মেয়েরা বিক্রি হয়ে যায় অনেক মেয়েদের নির্যাতন করে মানে It Did made she sense feel to- guilt? এখন তো বুঝতে হচ্ছে খারাপ কাজটা The truth is, Latika only stopped trafficking when the charity arranged a loan for her to set up a small fishery. Just like Amina and her mom, it took a charity to offer Latika a realistic alternative so that she could make a different choice. There needs to be another incentive in terms of them to feed family members at home as well. But we also need to understand that these people have no other job opportunities and no livelihood opportunities in the area, as you've already seen. So some alternative has to be given to them, which is of course lawful and not against no malpractices involved. So that is why they're given loans. I'm back in Calcutta. It has one of India's largest red light areas. Girls are trafficked here from all over the region. It's sickening that roughly 40% of all prostitutes in India are under 18 years old. Salma was 16 years old when she met her trafficker, a man from Calcutta, at the train station. He didn't talk to her parents. Instead, he won her over with romance and promises of marriage. Full of hope and deeply in love, she eloped to Mumbai. আমাকে বলেছিল যে সালমা আমার জীবনে আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসিনি কিন্তু তোমাকে পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম তো তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই তাই তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমাকে নিয়ে যাব তোমাকে পেলে আমি খুব খুশি হব তো আমরা দুজনে একসাথে সংসার করব খুবই ভালো হবে মানে আমাদের যখন লাস্ট আমাদের দুজনের ভিতরে কথা হয় তখন আমাকে বলল মানে আমার কাছে একটা আরফোর আংটি ছিল আর একটা গলার চেন ছিল তখন বলল কি ওটাকে আমাকে দিয়ে দাও বলছি কেন তো বলছে ওটা ওইখানে যদি দেখে তাহলে ওরা নিয়ে নেবে আমি বলছি কেন এটা এই জিনিসটা কেন নিয়ে নেবে তখন আমাকে আস্তে আস্তে যখন আমাকে বলে যে তোমাকে এরকম অন্য জায়গায় থাকতে হবে তুমি তো একটা গরিবের মেয়ে তা বাবা মাকে কি করে খাওয়াবে তো তোমাকে যদি কোনো একটা কাজ দিই তো তুমি সেই কাজটা কি করবে আমি বললাম যে তাহলে তুমি এতদিন আমাকে বিয়ে করা ভালোবাসার অভিনয় করে কি আমাকে এইভাবে নিয়ে আসলে কিসের জন্য বেচতে নিয়ে আসতো নাকি এইখানে তো বলছে কি যে হ্যাঁ আমি এইখানে তোমাকে বেচে দিতে এসেছি মানে যখন এটা সিনেমা হলে যখন কথাটা যখন আমাকে বলে তারপরে দুজন মহিলা পাঠিয়েছিল দুজন মহিলা থেকে একটা গাড়ি থেকে বসে দুজন মহিলা দুই দিকে হাত ধরে তারপরে আমাকে নিয়ে যায় যখন ওই গলিতে নিয়ে যায় তখন আমার হাত ধরে নিয়ে যায় দুই দিকে হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায় তারপরে আমাকে যখন সব কথা যখন বললো তখন আমি ওইখান থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমাকে মানে ওইখান থেকে আমাকে মারতে মারতে আমাকে নিয়ে যায় ও একটা রুমে যেয়ে এইভাবে কেন আমাকে ধরে নিয়ে আসছো তোকে তো এইখানে তো বেঁচে দিয়েছি তো তারপরে বললো কি ওই আমার ভাবি তারপরে ওই ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল Selma was eventually rescued from the brothel after 1 year. With the help of a charity, she was given safe housing back in Calcutta. But her trafficker still walks free. মানে ইচ্ছাই যে ওকে পেলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিই মার খাওয়ায় অনেক এটাই মনে হয় আমার মতো কেউ অনেক মেয়েদের